Does she know about the protests in Iran? هل بتعرفي عن المظاهرات والاحتجاجات اللي عم بتصير في إيران؟ لا. لا ما بتعرفي عنهم؟ I don't know about them. Okay. Women want to take off the hijab. What do you think? Who don't want to wear it? بشكل عام هي المظاهرات هي النساء ما بدها تلبس الحجاب. فايش رأيك في هذا الشيء؟ لأنه الحكومة عم تجبرهم because the government is forcing them to. Yes. يعني يجبروهم إنهم ما يلبسوا المنديل. لا أنا ضد هذا الشيء. I'm against this. I'm against the government forcing hijab on women. أنا هي حرية شخصية. Because this is a بعدين personal عشان freedom. الإسلام. إحنا مسلمين. And also regarding Islam, we are Muslims. This isn't how we do it. Do you know about the protests in Iran? بتعرفي عن المظاهرات اللي في إيران؟ لا صراحة لا. ما بتعرفي عنهم؟ بتعرفي عنهم بدكش تحكي عنهم؟ لا والله ما بعرف صراحة. I don't know about them. Sorry. Do you know about the protests in Iran? Yes, of course. I heard about it. You heard about it. Yeah. So who do you support? The protesters or the government, the Iranian government? Of course, I do believe in women's rights in general. It's a human rights, and I'm a human rights defender. Oh, yeah? I cannot Oh. contradict with myself. Meaning, I deeply believe with their rights Okay. and their equal rights in their country, in their own country, their own homeland, of course. Okay. So they have the right to not wear the protest, hijab, not express. protest. To wear whatever they want, to work whatever they want, to practice. At the same time, I do believe also if there is there is what's we call public order and the culture of the community itself. There is some, Like you have to balance it, you mean? yes, of course. Okay. Yeah. But let's say, well, if all the men said, we want you to wear a hijab, but the women all said, but we don't want to wear a hijab. Yeah, it's their own decision, of course. So yeah, which Yeah. what But rule no, do you go maybe to? I refer to something else, not necessarily I'm talking about hijab, but it's like a wide range of rights and practices Okay. in each community. Okay. So it depends. Have you heard about the protests in Iran? سمعتوا عن المظاهرات في إيران؟ الاحتجاجات، المظاهرات، المشاكل اللي بتصير؟ Time ago. زمان؟ Recent. تمام. Yeah. Who do you side with? مين بتأيدوا؟ الشعب اللي عم بتظاهر ولا الحكومة اللي مش عاجبها شو الشعب بيسوي؟ أكيد أنا الشعب. مع الشعب دائما مع We الشعب. are always with the people. Okay. Even though it's for many, it's for people to take off the hijab. مع إنه المظاهرات اللي عم بتصير هناك هي عشان الستات أو البنات يشتغل الحجاب. شو رأيكم يعني؟ I think they are. بفضل تجاوبي بالعربي. طيب ماشي. إنهم دائما قاعدين بدافعوا عن حريتهم بالأحرى، إنه ما يكون الإشي مفروض عليهم، لازم الإنسان يكون الإشي نابع من داخله. They are defending their rights to choose. So this choice should come from within, from themselves, not imposed on them. Okay. Do you agree? شو رأيك في إيش؟ في اللي عم بيصير في إيران؟ لأنه الاحتجاجات اللي عم بتصير إنه الحكومة بدها تفرض الحجاب والشعب ما بده ينفرض عليه الحجاب. بس ما هي إيران مش كلها مسلمين. But okay, تمام. Not all Iranians are Muslims. في دولة إسلامية. في دولة There إسلامية. is an Islamic بس country. إنه بنحكي إنه على أساس الإشي يكون نابع من لا، داخلهم ما مش بصير. إجباري. لا. فعلا. هاي كل إنسان ومن جوا الإشي يعني لازم يطلع. Something that should come from within a person. ما بصير تفرض على حدا إشي ما You بدك should إياه. not impose it on anyone. And someone, don't stop filming. Someone just said, because I've never heard of a TV filming in the middle of the street. Okay. Who do you support in the protests in Iran? The Iranian government or the protesters? I don't care in this thing. No? I support only the Palestinian problem. Okay. Yeah. Do they know? No, you can smoke. I don't care. Our father will kill us if Oh, we that's smoke. something different. I can't help that. Do you know about the protests in Iran? تعرفوا عن المظاهرات اللي في إيران؟ المظاهرات اللي في إيران. No. No? في شيء مثلا في احتجاجات في إيران، في عنف، الحكومة عم تقمع بالشعب، الشعب عم يتظاهر، عم يحتج. عشان البنت اللي هربت من اهلها وغيرت اوعيها ولا مش اوكي. لبس شغله Because because of a girl who changed the way she was dressed and then she was killed. Yes? Yes. Hi. So who do you side with, the protesters or the government? مع الناس. Of course I'm with the people. Okay. Okay. So it's a woman can take off her hijab if she wants. برأيكم إذا وحدة حبت إنها تشلح الحجاب عادي؟
ولا يفضل لا؟ لا عادي شو زي ما رأيكم؟ بدها برجع لها حريتها شخصية. حريتها الشخصية. It's up to her. It's her own freedom. Who do you support, the protesters in Iran or the Iranian government? أكيد شفت الأخبار عن إيران وشو عم بيصير بين المحتجين وبين الحكومة. أنت مين بتأيدي فيهم؟ أنا بصراحة ما بتابعش أشياء سياسية بالمرة. Honestly, I don't follow anything political. Who do you side with in the protests in Iran? The protesters or the Iranian government? مين بتأيد بالنسبة اللي عم بيصير في إيران؟ المحتجين ولا الحكومة؟ هي بشكل عام السياسة أنا مالي فيها، بس يعني الحكومة الإيرانية من جهة والشعب الإيراني من جهة. إحنا كمسلمين يعني بنأيد الدين الإسلامي البحت، ما بنأيد الشيعة أو السنة. يعني إحنا سنيين معروفين، إيران شيعة، فإحنا تلقائيا مش مع إيران بشكل عام. أنا كشخص مش مع إيران بشكل عام لأنه نظام شيعي مش سني. So in general, I'm not really into politics, and I'm not really following the news and what's going on there. But we as Muslims, we side with our Muslim brothers. And Iran, there's two parts. There's the government and there's the people. And they're Shiites. And we're Sunni. So I don't really support them and I don't follow it. Does he know about the protests going on? تعرف إشي عن المظاهرات اللي عم بتصير هناك أو عن هلا أنا بعرف الشرارة اللي بلشت منها المظاهرات اللي هي قتلت فتاة في عندهم زي مجموعة أو جهاز أمني تابع للحكومة. A woman was killed by a certain government قتلوها لأنه مش محجبة أو الحجاب مش لابسته بطريقة صح. They killed her because she wasn't wearing hijab at all or not wearing it correctly, and then it spread out to the rest of the cities and the universities. Do you agree with such things? What's the such things? Killing someone because they're not wearing hijab. هل بتأيد إيش عمل النظام؟ The foreigner is asking. طبعا لا. إنهم قتلوا حدا عشان مش ماشي. هذا النظام مستبد. Of course not. احنا في النهاية عايشين في بلد ديمقراطي وفي عندنا حرية. حرية دينية وحرية سياسية. Where we have هون إحنا we live in a free and democratic country. We have the freedom of religion and also political freedom. Do you know about the protests in Iran? بتعرفوا عن الاحتجاجات اللي عم بتصير في إيران؟ نبيلة بتعرفي عن الاحتجاجات اللي عن بتصير في إيران؟ عن المظاهرات اللي في إيران؟ بنسمع فيها وبنشاهد على التلفزيون. أنت بتسمع فيهم؟ He hears about them. Okay. Yeah. So who does he side with? مع مين أنتوا يعني أنتوا مع مين؟ مع المتظاهرين ولا مع الحكومة؟ إحنا بشكل عام مع الاستقرار. وين في استقرار إحنا بنتجه عليه. in the we. So we are with stability. Okay. And peace. Which means what? With the government? إيش يعني مع الاستقرار والسلام؟ يعني الفوضى وين ما تكون مش حلوة حتى لو على حق. المفروض يكون التظاهر والاحتجاج بطريقة سلمية ومؤدبة. Whatever it looks like. So we are with more stability and peace and non-violent. نبيلة شو رأيك في اللي عم بيصير بإيران؟ أنت مع اللي بتظاهروا ولا مع مش سامعة؟ هي ما بتحضرش أخبار. She's saying I don't watch the news. I don't like the news, and he's saying that she's saying she doesn't even like to see the news. Do you know about the protest in Iran? In Iran, no, exactly. I heard from the news only. Okay. News. Who do you side with, the Iranian government or the protesters? Well, I don't know. I don't know exactly. Okay. You don't have an opinion? يعني ايش رأيك في اللي عم بيصير هناك؟ أنت بتشوفي إنه مين معه حق أكثر؟ المتظاهرين ولا الحكومة؟ أنو معه حق أكثر؟ لا المتظاهرين. Who has more right? No, المتظاهرين أكثر لأنه أجوا ضد الشعب وشلحوهم الحجاب وإحنا شعب واحد يعني بنضل يعني سواء مسلم أو مسيحي كلنا شعب واحد. They came to them and they were brutal and violent to them about the hijab, and at the end of the day we're one people, Christians or Muslims. مزبوط. انه بنضل شعب واحد، انه تشلح الحجاب غصب عن الواحد، انه تيجي انه تغصبهم على شلح حجاب نو. To force them to take off the hijab is something unaccepted.
Yes. to put on. I mean, قصدك انت اللي يلبسوا الحجاب غصب عنهم مش يشلحوه. انت تيجي تشلحي وحده غصب عنها الحجاب وتحرقيه، هذا مش مقبول. هذا مش مقبول. اما To force a woman to take off her hijab and burn it, that's not acceptable. but nobody forced. It was women who wanted to. بس فيش حدا جبر حدا. النساء كانوا بدهم يشلحوا الحجاب. بدهم يشلحوا ويمكن لابسينه غصب عنهم، بس ما حدا بيغصبهم لا يشلحوه ولا يلبسوه. Yes, they might be wearing it against their will, but no one should force them to take it off or put it on. So who's forcing them to take it off? في The حدا عم protesters? بيغصبهم، في حدا عم بيغصبهم يشلحوا الحجاب؟ الحكومة يشلحوا الحجاب. يشلحوا الحجاب، يمكن الحكومة حدا من The government might be forcing them. Yes. To take it off. Yes. Okay. Are you Christian or Muslim? Christian. Christian. Sorry. Sorry. Guys, if you want to see more videos like these, please donate. I accept baked goods, free trips to Bora Bora, anything.